wanna see you, but you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space, just my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. I wanna see you, but you fall apart. Even though you told me to get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Так, ну что ж, всем привет, привет. Мы сегодня продолжим играть в Хогвартс. Вчера у нас перерыв был небольшой. Поехали. Что у нас по заданиям? Я уже подзабыл, малеха. Побочки. Да, вот это нам надо выполнить. А потом же... О, выручай-комната у нас есть. Куда нам вообще надо? Хотя мы могли, конечно, переместиться, но... Ладно, полетаем уж, да? Я, кстати, хотел сегодня посмотреть все-таки, как выглядит плащ с метлой. Надо только его поменять. Но я думаю, мы займемся этим сейчас. Заклинание выучим.
А где вот эти вот... Мы ж как раз тут и были, да? В ночи. Когда нам нужно было в библиотеку прокрасться. Где старосты-то все? Или еще рано? Handy resource indeed, There's your something field else guide. too. I'm most A dash of pleased to be powdered included. Vaseline, I think. Ой, что за страсти? Привет. Этот все что-то пишет. Пишет и пишет. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Так, надо... Ну вот у нас, собственно, все теперь занято. Не знаю, я даже не знаю, но... Так, сделаем. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Compulso! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Как часто он будет нас хвалить за использование заклинания в кабинете. Все? Устал? Ладно, пойдем тогда. Пойдем. Куда мы пойдем? Все, уже типа солнце? Или что это? Секретные комнаты, выручай-комната и зал картографии. А что, она отображается? То есть это выглядит как будто, ну, типа, текущее время суток. Если бы тут не солнце было, еще, может быть, было понятно, а так... Короче. Выручай комнату пойдем. That was it. Half a bottle of flabbergasted leech. Ну давай. Че так долго? Кто-то где-то с кем-то ругался или что, не пойму. Непонятно.
Капец, пока дойдешь туда. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Конечно, страшно. Какая-то дверь появилась непонятная. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Revelio. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. Этим заклинанием, по-моему, Снейп во второй части змею Then you can clear the chairs away. куда-то убрал. Хотя она, по-моему, сгорела просто, и надо глянуть, что-то я засомневался. Но там заклинание из двух слов у него состояло. Второе Иванеско, первое не помню. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Люмос. Нет, зачем? Вот. При использовании выручай-комнаты заставляет объекты исчезать и превращает их в лунный камень. Как-то странно, ну ладно. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. Так. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать, искренне твой Т. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Revelio. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Мне кажется, не получится. А, нет, получилось. Неизвестный предмет для спины. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop! Revelio.
So not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Комната решил, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Я думал, с арфой можно что-нибудь сотворить. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your... Accio! Find out! Revelio. Так, а как же туда попасть? Доски не ломаются. Значит... Что это значит? Accio. Revelio. Ага. Понятно. I hope that house elf can find us in here. Такое ощущение, как будто в Little Nightmare играю. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Чтобы знать, что мне надо.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Это вещи. А, ну да, да. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения, используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства, неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Колдовское заклинание. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources. А у нас будет интересная точка быстрого перемещения в эту You комнату. should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions. Почему только ему такие поблажки? То есть только его сюда привели, он тут обосновался прям. Наколдуйте стол. Так, новые заклинания нам надо, да? Где бы их наколдовать? Тут еще непонятно что. Может, какие-то места хранения. Хотя, фиг его знает. Так, ну ладно, ну допустим, тут я хочу. Ну, для зелий, что нам надо там? 164 камней. Ну, нормально. Побегали по лесу, называется. Маленький наукообразный стенд для зелеварения. Маленький ботанический стенд для зелеварения. Эклектичный стенд. Маленький готический. А что, большие мы не можем, да? В виде буквы Т. Средний. А больших нет, да? Бюджет стенда. А, это просто стиль, да, разный? Давай вот этот попробуем. Да? Ну нет, мне вот этот больше нравится. Можно даже цвет изменить.
А, это по умолчанию. Я думаю, что он вроде белый, а по факту какой-то не белый. Это что такое? Прыгливые горшки. Так, хорошо. Что нам еще надо? Стол для горшков с 3 средними горшками. Но у нас нет такого. А как тебя вращать, я понял. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Стол для больших. Места для... Ага. Стол определи... А, ну стол у нас уже есть. То есть все, тогда тут нам больше ничего не надо. Тут что есть? Предмет на стене. Таблички с правилами. Простая схема действий может быть отличным решением. Доска для квиддича. Ну это так, чисто украшение. Ковры. А большой нельзя ковер сделать? Или на стену его повесить? Что, на стену нельзя повесить ковер? Да вы гоните, что ли? Ладно, не будем пока это делать. Мебель есть какая-то. Нету, да, мебели? Наукообразный стол, на котором поставлены разнообразные предметы, помогающие учебе. Не знаю, для чего это. Мне кажется, тоже так, чисто для красоты. Праздничные украшения тоже недоступны. Ну, кстати, елка там есть. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate... Ну и он нам будет помогать, да? Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, а мы можем что-нибудь выучить? Да, вроде можем. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Да, есть у нас лунный You can камень. acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так у них достаточно. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Если бы тренировка еще бесплатная была, наколдуйте предметы для украшения стен. Для украшения пола. О, нам открыли еще высокое зеркало, овальное зеркало со створками. Если бы оно еще нормально отражало
Угу. На колонну нельзя, да? Бюджет колдовства. Бюджет колдовства показывает общее количество предметов, которые можно наколдовать. За счет камней или как? Так, украшения для пола нам теперь надо. Столы появились, кстати. Украшения. А, туда я уже... Ага, понятно. Это грустно. Куда тебя поставить, я фиг его знает. Ближе нельзя, да, поставить? Ладно, это все фигня. А, это картины. А, кстати, на них будет, да, движение же, я так понимаю. Да, отличненько. Правда, мне для пола нужно украшение, ну да ладно. Что еще там можно сделать у вас? Мебель. Мебель недоступна. Украшения. Понятно. Мебель. Столы. Тут можно, наверное, бахнуть. Я думаю, если что, мы потом можем всегда... убрать его. Статуи недоступны. Так бы ремонт легко можно было бы делать, вообще заебись было бы. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item. Perform the altering spell to customize it.
Измените цвет, измените размер. А, да? Нифига себе. Нет, я лучше ковер тогда изменю. И цвет изменить надо. Как мне цвет изменить? Да что у вас? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Балкона? Or at that balcony whilst using the altering spell. Вот это что ли типа балкона? То есть балкон и пол в комнате? Ну блин, он каменным, что-то мне он этот поуютнее все-таки. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю холодный лунный свет, люблю чувствовать близость к природе, люблю таинственный полумрак. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Так, ну замечательно, замечательно. Вот эти мне больше нравятся. Я не понял, каждая стена меняется, что ли? Отдельно, да? Понятно. Прикольно. Выход у нас там, да, видимо? Так, рябиновый отвар.
Шансы найти предметы, в частности, в течение одного игрового дня показывает мини-карта расположения больших сундуков с добычей. Стебель водорослей. Так, ну, сделаем вот это вот. А, ну, тут, в принципе, мало времени нужно. Бадьян посадим. О, неплохо. Такое яркое тут растет. Так, ладно, это очень интересно все, но... У нас, кстати, там что-то было по Выручай-комнате. Нельзя, да, посмотреть? Ну ладно. А книжки нельзя, да, поймать? Мне показалось, они подсвечены были. Самую верхнюю не могу понять. Да, можно изменить. Прикольно. Прикольно. Так, ну это все пусть будет как есть. Так, так. Улей пчелиный. Так, ну вроде бы все, да? Да, есть место перемещения, и это хорошо. Чтобы выйти, прям загрузиться надо. А, я помню это место, да, напротив полотна. Себастьян. Ну, пойдем поговорим с Себастьяном. Больше у нас ничего нет пока. И надо будет на улицу сходить. Посмотреть, где там на метлах ребята тренируются.
Кстати, шмотку нам же новую дали. Надо посмотреть. Что за новая шмотка? Перчатки. Малиновые перчатки для квиддича. Так, тут 44, но тут что-то... Разрушение 1 повышает урон, наносимый с помощью проклятия конфринга. У нас нет такого еще заклинания. Плащ новый, да, у нас? Серебряная защита от гоблинов снижает урон, полученный от гоблинов. 56. И у всех есть вырез, да, для метлы. Блин, ладно. Ладно, ничего страшного. Я прям теперь такой это... Официальный, неофициальный. Слово правильное подобрать бы. Ладно, вот это вот возьмем пока что. И вот это. Пусть будет. Трата таланта. Over here. Да я и так уже тут, куда еще сюда? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Что за крипта? This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Ну, это похоже на Выручай-комнату. With my sister. Revelio. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Так, форму поменяем. Ага, неизвестный, да? Тоже легендарный. А чё с ним? А, 20 уровень нам нужен. Вон оно. Как? Первый раз я с таким сталкиваюсь. Официальный. Неплохо, неплохо. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it.
His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Так. Нет, тут будет... Хотя, стоп, у нас Люмос... Да, Люмос у нас здесь. Вот так будет. А здесь у нас будет вот это. Чё, вот это... А, вот, дальнобойное, кстати. Оно нам нужно. Оно нам нужно. Чтобы пройти испытание Мерлина, которое в прошлый раз не получилось пройти. Но это выручай-комнате все. Так что вот, как-то так. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get it. That's it! I think I've got it. Well done. Встретись, Себастьян, да я уже и так тут, как I бы. have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this.
I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. Даже не знает, он столько раз уже использовал. Rookwood and Ranrock after you. I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Зачем он так развернулся, как будто он в лифт вошел? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I Какой need. злой. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Confringo! Нет, нельзя так сделать, да? Ладно. Что-то у нас заданий нет. Пойдем, что ли? Нет же заданий, да? Вот сюда нам надо. Нельзя отметить, да, это место никак? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Revelio. Так, где тут выход-то? Вот этот, что ли? Да. Только сейчас не то время, никто не тренируется. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Пойдем, пойдем. Почему у нас только одно отображается, или они там рядом? Да, значит, сначала пойдем сюда. Раздобудьте ядовитую тентакулу, испытайте ее в деле. Мандрагору, испытайте ее против нескольких врагов одновременно. У меня нет мандрагоры, да? Да, оно заблокировано, если приобрести семена мандрагоры в магазине. Так, ну пойдем.
Я только не помню, в какой стороне у нас Хоксмит. Вон там вроде бы. А может и нет. Так, надо все-таки смотреть карту. Ну да, все правильно, почти. Вон. Does it get it? Так, а где у нас зель? Кстати, это что такое? Растение с всеми видами магической флоры с семенами. Вот сюда нам надо, да? Нет, не сюда. А тут что? Вполне правда. Угу. Угу. Нам куда нужно? А, ну то есть неважно где. Мы можем купить где угодно, я так понимаю. Мандрагора нам нужна. Удобрение. Ну пойдем сюда сходим. Все-таки это ближе, чем на другой конец переться. Hello, be with you in a bit. Так, вот. О, кстати, водоросли там нужны нам были для чего-то нужны были. Предмет для выручай-комнаты, богатый петлями частями капуста, можно добавлять в почву для увеличения урожайности растений. Ну, короче, у него нет, я понял. No one can say I don't keep a stacked shelf. У него нет. Пойдем вот сюда, значит. Стоять. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Да, у нас где-то вот тут есть. Revelio. You're a force to be reckoned with. Дерево магазина Тимофилы Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями, поддерживает магазин. Угу. All the goblins away. Lumos. Ладно. Such a wee bairn gi'ing a thrashing to you. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way,
Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Как много она болтает. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Семена китайской жующей капусты. Пусть будет, да, наверное. Мандрагора пусть будет. И вот это пусть будет. Их можно и так еще купить, конечно. Наверное, нет, не буду я тратиться. Doors always open. You be sure to stop by soon. Revelio. А, там еще есть сундук. You followed a wee butterfly to a grand treasure, eh? Ну, кстати, можно шмотку продать ей. Well, what say we show you some of what's available? But your things will be safe with me, till they're sold. Then you'll have to make do with money. Можно за 200 продать, ничего себе. А, ну потому что она легендарная, наверное. Doors always open. You be sure to stop by soon. Хотя долго, конечно, это выращивать. Может, мы все-таки купим? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell И у нее, кстати, ограниченный запас товаров. Интересно. Так, где-то... Где-то там какая-то труба должна быть. Я не совсем понял. Где? Но подозреваю, что где-то здесь. Подозреваю, что где-то наверху. Возможно, даже над ее домом прям. Но похоже, что тут, да? Вот она, да. Lumos. Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Так, погнали дальше. Нам нужно в Хогвартс, да, вроде бы. А вообще... Нам бы выбраться за пределы и сразиться с кем-нибудь, потому что нам Мандрагор испытать против нескольких врагов надо. Это что, воющая хижина? А, нет. Вряд ли. Ну, слетаем тогда куда-нибудь, чтобы не просто так. Вот сюда, например. Откроем точку. Там на миникарте уже пролетели кого-то. Так,
Мандрагора нам нужна. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. You are. You'll pay for that hideous Confringo! Incendio! I won't rest until... Revelio! Кто-то там еще тусит. Да, нам нужна еще вот это вот. Assignment's all finished. Так, как ты это сделал, зараза? Incendio! Confringo! Defendo! Revelio! Блин, я уже думал, сейчас катсцена будет какая-то. Off on another adventure. Пердита Стрикс. You there? Can you help me? What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe. But if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe. Careful. Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. Hopefully the Grim, or whatever it has foretold, Revelio. doesn't get me first. Может, ей можно принести потом зелье невидимости? Так, топаем в Хогвартс теперь. Блин, тут тоже есть. А, у нас листьев нет. Блин, зараза. Чё ж я не купил листьев? Вот сюда сходим еще раз. Хотя я не помню, чтобы я их видел в продаже. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Welcome. Come on in. А, нет, есть. Where was I? Right. Oh, yes. Now, you let me know Посадить if there's можно их? anything else I can help you with. Да. Отлично, будем сажать, значит. No one can say I don't keep a stacked shelf. И, наверное, нам вот это еще понадобится. No one can say I don't keep a stacked shelf. Ну вот, теперь топаем в Хогвартс. Только нам нужно сначала вот сюда. Вот для чего стебель водорослей. Все, я вспомнил. Так, ну ладно, пусть варится, да, чё бы и нет. Лишним не будет. А тут что-то у нас будет, да, еще или нет?
Копать нам не надо. Травология нам нужна. С 5 маленькими горшками. Можно купить в магазине фолианты и свитки. Блин, но у нас нет средств на это сейчас. Вот так вот. Так, тут мы посадим тебя и удобрения. Я, кстати, не посмотрел, сколько было изначально и сколько у меня... 5 было, стало 6. Ну, не сильно много, то есть я не вижу смысла добавлять. Может, потом, когда будет несколько горшков, на них всех можно будет использовать удобрения. Вот в таком случае, да, это плюс. А на одном горшке, ну, выхлопа нет. Так. Что, едем дальше? Едем дальше каким образом? Вот так вот. Отправимся мы. На разной высоте, да? Ну ладно. Добежим. Эх, ну и ладно. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Если окажется, что он злодей, это, конечно, будет интересно. Но надеюсь, что нет. This looks promising.
map, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Где мне надо Hello, говорить? Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going.
can't imagine how we can be. It's time to learn places. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come. Блин, как меня это раздражать начинает. Прежде чем выучить заклинание, вам нужно взять растение и использовать его. Или выпить зелье. Как бы хорошо, что они разнообразные, да, эти задания, не повторяющиеся, но... Но все равно, что за бред? Revelio. Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартса гласит, что означает никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Да. Где-то что-то есть. Непонятно где, непонятно чё. Revelio. Ага. Хренушки, да? Там, походу, картина. Колокола «Три сестры». Как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые снова возвышаются над долиной Аргилшира, елки-палки. Тут название. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодии разносятся по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Похоже, там кто-то тусит, да? Да, ходят гоблины. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here.
They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Блин, может тогда вкачать это заклинание? Нет, не тут, где скрытность. Позволит использовать бег под действием. Quickly now. Если подкрасться к врагу незаметно, может наложить на него Петрификус Тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. Че, Петрификус Тоталус просто так нельзя использовать, да? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something. Petrificus Totalis. Так, а эти разойдутся, нет? There must be something here. Ramrock said so. Ну, кстати, те ничего путного не сказали. Может, ближе надо было подойти? Ну, пойдем к тем сходим. Revelio. Thank you for making me the first object of your suspicions. I know who my friends are now, don't I? Чё титры нам не пишут? You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Интересно, более слабые враги это насколько слабые? Revelio. Я могу использовать? А чё я должен с этим сделать? Непонятно. Revelio. Если она подсвечивается, нет? Или мне кажется? Нет, мне кажется. Что значит расследуйте присутствие гоблинов? Надо было просто ходить и подслушивать, что ли? А я их всех запетрификусил. Revelio. Afraid to fight?
Tempus Totalis. Revelio. Да, нам надо было сюда, видимо, пройти. Orders. Directly from Ranrock. Блин, вы можете не разговаривать в то время, когда я читаю записки? Больше башни все вокруг, еще что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. I will draw blood. А у нас заклинание, по-моему... А, нет, есть, все нормально. Confringo. Incendiary. That was meant for me. I will Expelliarmus. Confringo. Many goblins have always been antagonistic. Revelio. But this is different somehow. Oh, glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. It's locked. Как он это сделал? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Да Гендальф, наверное, нет? Может быть тут отсылка на Властелина колец? Хотя нет, не похож. Revelio. Welcome to Sandakar's Tower. Ну что, ты будешь что-нибудь делать? А. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Я думал, он нас научит тут взламывать замки. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Что, ты поднимешься сама или нет? Наверное, нет. Так, стоп. А, это чашка. Revelio.
можно что-нибудь сломать. Первое испытание. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Думал, может, что-нибудь, какой-нибудь секретик у нас тут откроется. Так, нам нужно вниз, я полагаю. Impressive. That must have done something. Best have a look around. То есть он невидимый, да? Рябиновый отвар. Пойдем попробуем. А и отсюда его тоже видно. Ну хорошо, хоть есть эти... А, блин, я думал, мы сюда войдем, просто по воздуху будем ходить. Скучно. Что, не могли сделать так, чтобы я изучил местонахождение моста и потом уже на ощупь, скажем так, прошел по нему? Прикольно же было бы. Да, не хочет он идти. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Confringo! Expelliarmus! What have the Keepers planned for me? Подозрительный мост, я все боялся, что он сейчас обрушится. Все, больше ж нету двери. These look familiar.
Revelio. Да, нам наверх надо. Ой, простите. Слегка перепутал. Was it Accio I used before? Как мне туда попасть? Revelio. Такое ощущение, что никак. Accio. Revelio. Accio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Да что-то она не особо помогает мне добраться куда нужно. Может, мы сейчас тут с магией повзаимодействуем, что-нибудь да появится. Так, да, что-то появилось. Accio. Ага, прикольно. То есть я с той стороны мог... Ну, в общем... Вы все видели, да, что я буду повторять? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Типа он имеет в виду с той стороны мне сюда пройти? More statues. Revelio. Confringo. Incendio. Ой. Expelliarmus. Incendio. Опять, да, не достал я до него. Confringo. Expelliarmus. Not making this easy on me. Revelio. Так. Подозрительная статуя. I'm looking for traces of ancient magic. But where? Да, знаю я, что нам нужно найти. Confringo. Ой, опять не то. А, ну мы могли подняться и так. Я полагаю, это платформа, чтобы оттуда подниматься, а не отсюда. Да? Revelio. Accio.
так не работает, видимо. Платформу мы можем как-нибудь перетащить или нет? Такое ощущение, что нет. Стены пропали, но платформу так снизу я не перетащу. Что делать? Что-то надо с ней мутить. А, вот врата. Может, через врата получится. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Как интересно. Я думал, надо арку перетащить сквозь врата, и она окажется с этой стороны. Ага, да, все-таки. Да, все-таки мы ее перетащили, и теперь нам придется снова в арку заходить, потому что тут вот эта площадка, крюк или кто он там. I need to see how the road changes when I move in and out of the archway. Seems I ought to explore this archway from both sides. А вот теперь мы идем сюда. Прикольно, прикольно. I'll never get used to these floors. Revelio. Блин, зачем я его разбил? Я же сейчас... Ой-ой-ой. Confringo. Defender. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Ой, зацепил все-таки, зараза. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. Че ты заблудился? Ой, что с нашим плащом? То есть он, я не пойму, он сквозь тело висит. Он не просто завернулся, да? Или он завернулся? Ну да, как-то фиг поймешь. Блять, странная у нее физика, конечно. Сюда же нам? Нет, что, пройдите испытание. Мы спустились оттуда. А, ну там нет прохода, видимо.
Ну вот сейчас мы будем через арку, видимо, кататься. Так интересно. Стой. Блин, зараза. А чё, не работает? Да, вот оно. Now to see what's changed on each side of this archway. Ох, это не просто так нам дают, да, я полагаю? Revelio. Один только сундук. Ну да, сейчас кто-то будет. Don't like the look of this. Expelliarmus! Defendo! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Defendo! Confringo! Expelliarmus! Ух ты, падла. Confringo! Expelliarmus! Ой-ой-ой-ой. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Expelliarmus! Да, тут будет не быстро это все. Confringo! Expelliarmus! Defendo! Уничтожить сферу, когда она заряжена, я что-то не догоняю. Какую сферу? Как это сделать? О, это было больно. А, она желтая. Может быть, желтым надо в нее стрелять. Confringo! Defendo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Ой-ой-ой-ой, это что было? Да. Как он меня сквозь столб грохнуть хотел.
Confringo! Defender! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Expelliarmus! Defender! Confringo! Expelliarmus! Defender! Ой-ой-ой, это что было? Confringo! Expelliarmus! Defender! Expelliarmus! Confringo! Зараза. Potato! Stupid one! Stupid one! Confringo! Defender! Expelliarmus! What a relief. Revelio! Another pensive. Прям с головным убором, да, окунулся? Хотя, по идее, люди ж не становятся мокрыми, да, если в омут памяти заглядывают. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map. Так, ну что, не будем с профессором сегодня разговаривать. Закруглимся на этом. 10 часов. Нормально, нормально. Потихонечку продвигаемся. Так, ну что ж, ладно. Спасибо за просмотр. Продолжим в следующий раз. Приходите, подписывайтесь, поболтаем.